Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Dr. Tanveer Ahmad from Arid Agriculture University, Rawalpindi, acting as a registrar, Camel Association of Pakistan. I welcome all of you to this oath taking ceremony of Camel Association of Pakistan for the executive body 2022 to 2024. Again, welcome to all. To start today's proceeding, I would like to play recitation from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم And the camel. صدق الله العظيم. Jazakallah. I welcome to all the participants. Camel Association of Pakistan, that was officially established in 2012, and it has a long journey. Its recent elections were conducted under the Election Commission, Commissioner Dr. Nasir Mukhtar, and new cabinet has been elected. To have a little brief history of the Camel Association of Pakistan, I would request Dr. Abdul Razik to briefly introduce the Camel Association of Pakistan. Dr. Abdul Razik, please. लोगों ने बात की डॉक्टर तनवीर साहब ने ऑफिशियली तो जो कि पाकिस्तान है ये 2012 में इसका जो है वो बाकायदा स्टार्ट हुआ, आगाज हुआ और लाइवस्टॉक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। लेकिन इससे पहले हमने जो है ये तकरीबन 2008-9 से जो है ये आइडिया जो है या ये कंसेप्ट जो है वो ये कंसेप्चुअलाइज होना शुरू हो गया था और हमने वर्ल्ड कैमल डे भी स्टार्ट किया था और कुछ एक्टिविटीज भी की थी और वर्ल्ड कैमल डे बहुत ज्यादा फ्लोट हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, बहुत ज्यादा अब तो पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। तो 2012 में जो है हमने इसको ऑफिशियली जो है लॉन्च किया और पहले जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर यूनुस साहब बने और मैं उसके साथ जनरल सेक्रेटरी था। तो हमारे जो अकाबिरीन में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बैठे हैं डॉक्टर अनस साहब ने उस वक्त बहुत साथ दिया था। ये मतलब है हमारे कैमल की टीम थी और हो सकता है मैं कुछ लोगों का नाम बोल रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। हमारे साथ जो है रियाज बिरक साहब थे, हमारे साथ जो है मुगल साहब थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वो किया यानी एक्सटर्नल उस पे। और बस हमने ये सोचा कि जो है जिस तरह बाकी चीज़ों के लिए एक फोरम है पाकिस्तान में, जो है कैमल के लिए एक फोरम होना चाहिए। कैमल एक बहुत ज़्यादा जो है अनटेप्ड रिसोर्स है पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो 400 जो है कैमल की बात हो रही है और कैमल एसोसिएशन की यही अचीवमेंट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हम बहुत चेहरे देख रहे हैं, नए नए लोग देख रहे हैं और रिसर्च भी काम हुआ। हर एक की अपनी कंट्रीब्यूशन है और हर एक का अपना रोल है और बहुत ज़बरदस्त रोल है कि हमने बिल्कुल स्क्रैच से काम शुरू किया। हमारे जो दो बड़े हमारे लीडर्स हैं डॉक्टर यूनुस साहब और अनस साहब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं कि जब इन्होंने काम शुरू किया हमने इनके साथ काम किया, स्टडी की, रिसर्च किया। ये हमें मतलब हौसले देते रहे, न उस वक्त कितने रेफरेंसेस थे न काम थे। मैं मतलब है यूनुस साहब के दिमाग का के फिर अनस साहब का दिमाग खाता था, वो मेरा कोई सुपरवाइजर वगैरह ना हो के भी मतलब है मुझे टाइम देता था बहुत ज्यादा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अब एक कदावर तना बन गया है। हमें बहुत ज्यादा मजीद काम करने की जरूरत है, खासकर कैमल के मिल्क के ऊपर, क्योंकि मैं मिल्क के एरिया का हूँ। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अच्छे मिल्क वाले एनिमल है, कैमल्स है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता,
لیکن چلو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور بہت خوش ہوں, اور مجھے یقین کرے جو ابھی یہ کیبنٹ بنا, مجھے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہے اور بہت خوشی ہوئی کہ کم از کم مطلب ہے ایک جو ہم نے ایک پودا ایک ڈیزرٹ میں گرو کیا تھا وہ اب الحمدللہ وہ ایک بہت تناور درخت بن گیا ہے. اور آپ لوگوں کے جو یہ آپ کے الیکشن کمیشن کے لوگ تھے, الیکشن کے پینل کے لوگ تھے, اور جو نئے کابینٹ آئے, میں دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک کو کام کے عوض جو ہے مبارکباد دیتا ہوں, ہمارے سامنے ناصر مختار صاحب ہیں, اور دوسرے کو جو ہے انشاءاللہ ہماری ایکسپیکٹیشنز دعائیں ساری ان کے ساتھ ہے. اور ہمارے طرف سے جو بھی کام ہو, مجھے یقین کرے, یہ نہ سمجھے کہ آپ معذرت خواہ لے جائے میں مجھے کہے کہ یہ کام ہے, مجھے آرڈر, میرے لیے انس صاحب یونس صاحب کی بات جو ہے یہ اب بھی آرڈر کی حیثیت رکھتی ہے. ہم ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں اور بہت زیادہ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ وہ ہمیں کام کا کہتے ہیں. یونس صاحب اور انس صاحب, I really appreciate your effort. I am my all efforts, my all dua, everything is with you. Thank you very much. Thank you, Dr. Sir. Thank you, Dr. Sir. And now I would request the Patron-in-Chief of CAP, Professor Dr. Muhammad Yunus, for the welcome address, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر رازق صاحب نے بہت کچھ بتا دیا ہے, تو میری ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کی. میں اپنی نئی کیبنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اور وش کرتا ہوں کہ جو کام شروع ہوا ہے تھوڑا بہت اس کو یہ بلڈ اپ کریں گے اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس کیمل ایسوسیشن کو اپنا ایک ایگزامپل بنائیں گے. میں مشکور ہوں ناصر صاحب کا بھی, انہوں نے بہت کام کیا اور ان کی ٹیم نے بہت کام کیا. ہمارا یہ تیسرا الیکشن تھا, 2012 میں الیکشن ہوا, پھر اس کے بعد ایل سی کے انڈر ہم نے 22 جولائی 2017 میں الیکشن کیا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر ریاض ورک صاحب نے کام کیا, لیکن بہرحال جو تھوڑی بہت اس میں کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ اب ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, باقی لوگ ہیں, یہ بہت اچھا کام کریں گے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اور میں انہی بات پہ ختم کرتا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم باتیں بہت کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے جتنا ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک دفعہ پھر میں مبارکباد دیتا ہوں, اور ڈاکٹر ناصر صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے ونڈرفل کام کیا. بلیو می, یہ میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا اور بہت اچھا رہا. الیکشن فلالیس ہوا اور پوری کی پوری پاکستان میں 200-300 بندوں کو ہر ای میل گئی اور اس کا جواب آیا. تھینک یو ویری مچ ناصر, گاڈ بلیس یو. اور ہمارے جو نئے کیبنٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں, میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. انشاءاللہ جہاں بھی ہو سکا ان کی ہیلپ کریں گے اور انشاءاللہ کام میں معاونت کریں گے. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. Thank you. Now the time is for oath taking. I just mentioned the names of the new cabinet. We have a president, Professor Dr. Ansarwar Qureshi from University of Agriculture, Faisalabad. Vice President, Professor Dr. Ilahi Bakhsh Margzani, Lasbela University of Agriculture, Water and Marine Sciences, Balochistan. General Secretary, Dr. Asim Firaz, Bahauddin Zakiya University, Multan. Joint Secretary and Treasurer, Dr. Kashif Isaac from Arid Agriculture University, Rawalpindi. ERO, Dr. Anila Hamid, Bahauddin Zakiya University, Multan. Media Organizer, Mr. Syed Shakil Amjad. Business Lead, Ruminant Nutrition, Mehta Brothers. Woman Nominee, Dr. Pakiza Ardu from Arid Agriculture University, Rawalpindi. Farmer Nominee, Mr. Nawaz Baloch from Faisalabad. Student Nominee, Mashood Bhatti from Islamia University, Bahawalpur, and student nominee Mahmood Ahmad, Lasbela University of Agriculture, Water and Marine Sciences, Balochistan. Now I would request Dr. Nasir Mukhtar for taking the oath. Dr. Nasir Mukhtar, over to you. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تنویر صاحب. میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرے محترم اساتذہ نے مجھے ایک ڈیوٹی دی جو کہ میں نے کوشش کی اس کو کرنے کی, اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں. تو سر ہم اپنا اوتھ ٹیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I, Professor Dr. Ansarwar Qureshi, as President in the new cabinet of Camel Association of Pakistan, in the new cabinet of Camel Association of Pakistan, affirms that I shall abide by
all the rules and regulation of Camel Association of Pakistan. all the rules and regulation of the Camel Association of Pakistan. I shall invest my thought and energy I shall invest my thought and energies for the betterment of camel and protecting the right and benefits of poor camel herders. for the betterment of camels and protecting the rights and benefits of poor camel herders In the country through fulfilling in the all the country tasks through fulfilling all the tasks delegated as office bearer delegated as office bearer at the platform at the CAP platform, and I shall not misuse and I shall not misuse not my authorities my vested in me designation as CAP office bearer against the interest and against the national interests against the interest of camel community. and in the interests of camel community. May Allah bless me. May Allah subhanahu wa ta'ala bless me. Ameen. Ameen. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Nasir Mukhtar. Thank you, sir. So I congratulate all the cabinet members, and now I request Professor Dr. Ansar Qureshi for a few words about the new cabinet and their mission. Over to Professor Dr. Ansar Qureshi. Okay, thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Professor Dr. Muhammad Yunus, Patron Camel Association of Pakistan, Dr. Nasir Mukhtar, Chief Election Commissioner, Dr. Ilse Kola Rolfson, Dr. Kirsten, Dr. Razak Kakar, pioneer member of Camel Association of Pakistan, all members of a newly elected executive body, Camel Association of Pakistan, members, camel farmers, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I congratulate all office bearers of CAP on winning elections and taking oath. We all know that camel is an exceptional animal and has a huge potential that is underutilized due to technical, logistic, political, and economic challenges. However, these challenges are not insurmountable and much can be done to exploit the camel's potential. The worldwide camel population is 35 million heads. Pakistan falls among those 10 countries which have more than 1 million heads. Due to their unique physiology and in light of the current climate change impacts on ecosystem, camels are poised to be an excellent candidate species for production. This is specifically true in regions where agro-pastoralism is being replaced by pastoralism due to climate change. Data on livestock revolution reveals the projected increase in demand for animal products due to population growth, increased income, and urbanization in developing countries. For example, demand for beef and milk is expected to rise to 30 million metric tons, respectively, by the year 2030. Most camels are in developing countries and can contribute to meeting meat and milk demands if utilized efficiently.
Camels can not only contribute to boosting food security, but also in job creation, poverty alleviation, and economic diversification. Besides their adaptation to harsh environment, camels are multi-purpose animals used for milk and meat production, hair, felt, racing, transportation, and tourism. Camels also have a slow metabolism, which results in comparatively less feed requirements compared to other ruminant livestock. Camel milk and meat are highly nutritional and are comparable and sometimes deemed better than cattle, beef, and milk. For example, camel meat contains less fat than lamb or beef, and its protein quality, assessed by the index of essential amino acids in meat, is the highest among red meat. Its milk contains between 3 and 10 times more vitamin C than cow's milk. It also contains lower beta casein and no beta lactoglobulin, resulting in its hypoallergic property. During the last few decades, demand for camel milk and meat products have increased both nationally and internationally, with products varying from milk and its derivatives to beauty products to hemp fat. Thus, number of camel intensive dairy farms have been established worldwide and are currently supplying local and international markets. There is therefore a slow but steady integration of camel products into national and global economies. Relatively few studies have investigated the genetic variability of production traits in camels. However, the few studies that have been carried out so far indicated that camels have a high genetic diversity. There is indeed an immediate potential in the existing camel dairies worldwide to ignite the spark of camel genetic improvement, as they are consistent in pedigree and phenotypic collections. In order to reduce the running cost, this approach needs to make use of modern digital systems such as mobile phones or tablets for recording performance and pedigree data. Despite its unique potential and increased constant contribution to food security, comparatively less attention has been paid to camels compared to other livestock species. Countries harboring most of the camel population are in different development stages pertaining to agriculture and infrastructure. Thus, creation of intensive or peri-urban camel dairy or beef industries require immense infrastructure and investments, support, and coordination between all stakeholders. The final hurdle is that it is challenging for small scale producers to survive without government subsidies and support to increase the market share and potential for such producers. Added value products such as flavored milk, dry milk, cheese, sour milk, camel burgers, and sausages need to be produced, and smart marketing strategies need to be adopted. We need to address all these issues on this platform. I ensure you on this occasion that we will do all our best efforts to contribute in the betterment of camel development, research, farming, and products. And
I hope that your cooperation will always be with me to get these targets in the coming 2 years. I thank you for your attention. Thank you, Professor Dr. Ansarwar, that's President of Camel Association of Pakistan and the Cabinet for 2020-22 to 2024. So I wish we will have a very good time in future, and